Welcome to Kilimo Faida TV. I'm your host as usual, Bikimani, and you can see I'm walking beside a beautiful lady. She is Mary Mugure. You'll be seeing her oftenly on our screen, and today we are at Harvest and we will see her hosting about kitchen gardens. How are you? I am good. You're good. Thank you. So, are you ready to talk to our people? Well, I am more than excited and I can't wait to start hosting the show together with you. Wow, so they should expect you in our next episode? Exactly. You should expect to see more of me in the upcoming videos, and I hope to engage and interact with you in our comment section. So that's wow. So support her by watching, sharing, liking and commenting and watching the video there down in the description. So together, let's get to the show today. We are at Harvest 2024 Agribusiness Expo. Join us as we go. Karibuni sana kwa Kilimo Faida TV. Tupo katika maonyesho ya wakulima Harvest, ama wengi wanaijua kama Rift Valley National Polytechnic. You cannot come here and not talk about Friesian cows. This farm has 470 cows producing over 3,000 liters of milk per day. What's their story? How do they do it? How have they managed to come this far? Tuko na mtaalamu ambaye anasimamia hili shamba kuhusu ng'ombe, tuungane naye moja kwa moja. So jambo. Jambo. So kwa majina unajitambua kama nani? David Langat. Okay. So David Langat ni nani hapa kwa hii shamba? Mimi ndio supervisor wa ng'ombe. Mimi ndio na supervise hizi ng'ombe. So ng'ombe yangu sio piwa siro, ni semi. So yangu ni supplement asubuhi na jioni. Okay. Nakamua mara 3. So average inatoa the highest wananipea 60 na depend na lactation. Lactation ni mandama ile amezaa. So starting yake first lactation anatoa 30. Alafu next anaenda akipika. Unamaanisha katika hili shamba kuna ng'ombe anatoa 60 liters. Yeah. Okay. So msichana anaanza na 30 according na vile utaenda kuilisha. So maziwa yangu natoa kuanzia hizi chakula hizi. Hii ni mix up ya dairy meal, Okay. maize germ, silage na hay. So inamaanisha wewe kama ni chakula unachanganya yote. Kama ni dairy meal hakuna atikumpa dairy meal kando. Ni kuchanganya na hizi hay, maize germ na silage. So huyu ng'ombe anafaa kule 35 kgs kwa kwa zero grazing pure. Hiyo ndio chakula inafaa kule 35 kg kwa siku. Na umeniambia una ng'ombe wangapi kwa hili shamba? Yetu kuna 470 pamoja na ndama wale wale. Okay. Ile ng'ombe tunakamua 170 milking cows. 170. Na hii maziwa yote mnakamua kwa mkono ama kwa mashine? Kuna mashine kama hawa ni mashine. Alafu Avers wanaanza kukamuliwa na mkono. Okay. So ikifika lactation ya pili ndio wanarudi kwa mashine. Okay, so kuna ile wakati ambao mnawapa break. Yeah, na wakati after 7 months, in cover of 7 months, yani mimba ya miezi 7 na dry. Okay. So maziwa ikidrop anaenda anakamuliwa na mkono. Okay. Unaacha for 2 months, anazaa anarudi tena kwa mashine. Okay. So umempea muda ya miezi 7 atengeneza colostrum na atengeneza ile ndama iko ndani. Okay. So ukikamua mpaka azae, utapata yule ndama ako weak au kupata enough colostrum. Alafu utapata huyo ng'ombe ile production alikuwa ametoa atakuwa ame-reduce. So unasema siri moja ya ng'ombe akizaa kuwa na maziwa ni wakati wa dry. Wa dry wewe ndio unaweza kamua mpaka azae. Lakini ile production alianza naye hatakuwa na sababu hujampea muda ya kutengeneza mwili yake, kutengeneza colostrum. Okay. Alisha ile yako ndani na akutengenezea maziwa. Okay. Huyu akizaa anakaa na ndama 1 week anyonya colostrum. Okay. Alafu na separate. Okay. Ndama tunaanza kulisha na packet. Okay. Sisi tunatumia maziwa ya milk replacer. Oh, mnatumia milk replacer. Siri ya milk replacer ni gani? Milk replacer iko na protein, alafu ni cheap kwa maziwa. Nikinua natumia
1 kg inalisha njao ngapi? 6. 4, sababu ni 2. Aha. So 1 kg ya replacer inalishia ndama ngapi? 4. Sasa nikiuza maziwa ya hawa lita moja. Unaona hiyo? So it's about mathematics. Mathematics. Unaona ile ukichukua milk replacer inakuwa ni cheaper. Then so kuna hiyo margin inabaki. So kwa hawa ng'ombe 470 ni ng'ombe wagani ambao tuko nao hapa kama breeds? Hao ndio Friesian sasa. Okay. Sisi tunalisha Friesian peke yake. Okay. Hii familia yetu tuko na Friesian peke yake. Okay. Yeah. Na naona kama hii color ni tofauti. Sasa ndio unaona hizi ng'ombe zinatoka za Canada, alafu kuna German. Unaona German sana ni white. Okay. Sasa unaona Canada ni short, alafu unapata German bulls ni kubwa then white. Okay. Na wote ni Friesian. So tuseme tuko na wale Canadian na wa Germany. Kuna Netherlands. Okay. So unachagua una pick bulls. Okay. So unajua tunatumia Friesian. Yes. So before you start pea ndume lazima uangalie catalog. Ndume yenye unampea. Sababu ya kuangalia unaangalia labda kuna mali una correct kwa ng'ombe, labda ada. Kuna mambo ya kitu inaitwa bedulous. Bedulous ada ni ile ng'ombe matiti inafagia chini. Okay. So wakati una serve lazima uangalie ng'ombe hii ada yake itafagia chini ili usije ukapea ndume yenye inatoka kwa ile familia inabeba ada. Lazima correct ndume. Okay. Singana na the hard. So unaweza pea huyu labda ada yake inafagia chini, upea ndume ile ndama atazaliwa itabidi ukali ikiwa labda na jao mbili. Ada itakuwa imefagia chini. Alafu tena unaangalia mambo ya kala. Unaweza pata huyu sasa, huyu haizi enda mali joto kama huko kiangazi. They are bright in Kansas. Skin cancer. Okay. So inamaanisha wakati unapea ng'ombe mbegu, it's not all about kukimbia tu na kuchukua mbegu. Lazima uangalie ng'ombe. So umesema nipi kwa niaba kwa manufaa ya mtazamaji, ni vitu gani ambazo umetuambia kuhusu ada? Ni vitu gani zingine mkulima anafaa kuangalia? Kitu ya kwanza lazima uangalie maziwa tena. Yes. Haya. Uangalie hii ng'ombe inaweza kaa kwa farm miaka ngapi? Miaka yake ni ngapi? So before huyo mtu akuletee mbegu, lazima akuonyeshe kwanza catalog. So uangalie catalog. Dume nini yake iko aje? Anaweza kaa kwa farm kwa muda wa kiasi gani? Maziwa ile ananipea itatosha kujilisha. Na kwanza unaangalia maziwa. Ile sawa. Alafu unaona hawa sex wasichana. Kuna mbegu inaitwa sex. Hiyo unapea Ivas peke yake. Hiyo ni inazaa wasichana. Okay. So kama Ivas yetu atupei conventional. Conventional ni hizi mbegu za kawaida. Tunatumiaga sex. So sex inazaa Ivas. Wanasemaga 95% ni Ivas, alafu 5% unapata ni. Okay. Lakini ukifuata hiyo catalogs nzuri unaipata ni kweli. Kama sana Ivas zenye tutauza kesho ni wale wanazaa Ivas. Okay. Tumesafu na sex. Na waje sex kujuu at least atakupea msichana mwenye atakupea. Okay. Na uangalie historia yake itakaa kwa muda kiasi gani, maziwa yake iko aje, immunity yake iko aje. So before usafi lazima usome catalog uangalie immunity yake. Okay. Na uangalie the production. Najua the matter production. Alafu sisi in Kenya hatuangalie mambo ya fatafata. We are dealing with milk, more milk, maziwa mingi. Ili ng'ombe inaweza kunikaa miaka ngapi itanipenda ama ngapi. Kuna ng'ombe zingine unaweza kamua maybe 5 years. Zingine unapata inaenda hata 15 years, 20 ndama. Alafu ng'ombe inafaa kupe every year ndama. Kama utaenda na ng'ombe yenye unakaa naye miaka 2 bila kupata ndama. Mwangusha. Sana kenye inafanya ng'ombe mambo ya mali. Kama sasa wa Friesian ndio Macrick Super. Okay. Macrick Super from Pupas. Okay. From Pupas. Na dry Macrick dry wakati wako nika. Okay. Ndio madini tunatumia. Huyu hata upee nini na nini akosa chumvi. Kuna maziwa. No it. Sasa hiyo ndio Macrick Super. Naona Macrick Super ni wakati tunakamua. Wakati wameenda dry ndio tunatumia dry Macrick dry. Okay. Na other than hizi chakula ambazo umenitajia, kuna any other pasture maybe mmewapandia ambao ama wanakula tu free range? Wanakula free range. Sasa hizi silage ndio tunalisha naye. Lakini tunalisha mara mbili. Supplement asubuhi na jioni. Kama ni zero grazing inabidi tulisha mara tatu. Kama ni ile pure zero grazing inabidi tulisha mara tatu.
Kuna 5 kgs. kuna another issue farmers wamefeel wengi kuhusu tuseme kama ni health. Unapata kila wakati kuna magonjwa, maybe pahali ng'ombe wanalala na mambo kama. Nyinyi huwa mnazingatia aje the health ya hawa ng'ombe wenu? Ng'ombe wetu si eti hata ya kwanza ng'ombe sana, challenges ya hii ng'ombe ni ticks. So saa hizi sasa vile ticks tunapiganaga na blue ticks. So lazima deal na change dawa na Okay. ukitumia leo Stelladon, next utatumia Dodi. So unajua wakienda wazoeane na kupe, hiyo dawa hata iweza tena. Sasa ndio unatumia leo kama saa hizi hapa hatuna ile kobe. Unajua kobe ndio anakuwa na ile jango. Ile tunapigana naye ni brown ticks na blue ticks. Sasa hiyo ndio unapiga na Stelladon. Lakini ukiona wamedevelop resistance na Stelladon, unarudi Tratex ndio resist ya blue ticks. Okay. Ndio ilikuwa blue ticks. Unaona kama hizi dawa combination kama Duodip inapiga hii na hii na hii na hii, lakini blue ticks sana sana ina deal na Tratex. Okay. Hata ticks ikienda ikusumbue, tunarudi Tratex. Tuna break na Tratex. Okay. Alafu tunarudi sasa tunaenda na Duodip na Stelladon. So siri ni ku alternate. Ku alternate. Na kuwa pia uko na ufahamu. Okay, so kuna pia watu wamekuwa unapata mtu ameweka ng'ombe wazuri kama hawa, lakini pia mtu maybe anakosa kuweka mtu ambaye ako na ufahamu katika ku manage. Sema siri ni gani? Sababu najua hapa pia mnafunza wanafunzi ambao kazi yao ni kuwa farm managers. Sijui siri ni gani, ama unaweza shauri aje huyo? Unajua hizi ng'ombe before uweke, lazima ujue huyu ng'ombe unaweza pata ako na silence hit. Tazama ng'ombe yangu haitaki ndono, lakini hapo na silence hit. Sasa unaangalia inataka ile mwenye anafahamu naye unaangalia kwa cervix. Sasa unaangalia cervix kuna discharge. Utajua ng'ombe ilistart jana usiku, hesabu 8 hours. Unajua kuna wakulima wanasema ng'ombe yangu wewe sijui aliniwekea nini mtu baridi, lakini yeye mwenyewe hakujua time. Ng'ombe inafaa ikianza 6 to 6 unasaa. Kama moto imeenda chini. Alafu kama tena unajua sasa kuna mkulima anaweza kaa tu anasema ng'ombe yangu ita vet, anadunga hormones na kesho anasaa. Okay. Kabla utoke hapo, umekuwa na hii issue ya watu kuweka mbegu ina fail. Mtu unapata tu mkulima tu analia na eka mbegu zikifail. Ni nini sana uchangia? Sana ni mwenye kutunza ng'ombe. Unajua sasa wewe unaambiwa tu ng'ombe imetaka ndume, wewe unapiga simu unaambia tu vet toa kuja weka. Na ajejue hiyo ng'ombe ilianza saa ngapi, kesho unalaumu vet. Especially sana wakati ng'ombe imesaa. After ku release placenta, unatupa ndani, unafaa unaweka diet of Limbola. Okay. Una dawa unatupa ndani, anaisafisha ile uchafu. Haya. Anakaa after 1 week, kisha wacha na ndama. Una irrigate ndani. Sasa una time tu for 30 days. Akitaka ndume, unasaa. Hiyo bora umechunga time. Hapo utapata. Shida ya mkulima, ng'ombe yake imezaa. Anasema ili tupa kamba. Hajafuatilia ng'ombe inafaa ioshiwe tumbo ndani. Ndio kesho ikikuja wanit, akizaa automatic inashika. Kitu ya kwanza chumvi. Kitu ya kwanza hiyo inapata inapea madini. Mayai ndio ishike. Sasa kama ng'ombe yako utapea chumvi, hakuna time utapata hiyo ng'ombe ishika. Okay. Kama huyu hata asipokula chumvi, huwezi sikia hata akihitaji. Naona hizi ng'ombe zingine za kienyeji hata kabla, lakini anahitaji, lakini huyu hapana. Bila chumvi maziwa. Akikosa chumvi inafanya hivi. Utaona akicycle. Na pia najua kuna wakati ambapo mnafika mnataka kuuza. Wewe mnauza ng'ombe moja pesa ngapi, na ni ng'ombe gani mnauza? Ni yule mwenye amezeeka mnataka kulilisa, ama kuna wale pia mnakaa mnapea wakulima ndio pia No. multiply the technology? Sisi tunapenda wakulima. Hatuwezi uzia mkulima ng'ombe mwenye amechoka. Tunawauzia incave iva ile hapo na mimba, mwenye anatarajia enda azaa iva. So akifika hapo sasa naye mwenyewe aendelee. Aendeleshe. Okay. So incave iva ni pesa ngapi? Incave iva tunauza in auction. Okay. Also nikikuja alafu the highest auction niseme ni 50,000, hiyo ndio nitapeba. Hiyo ndio itategemea the highest bidder. Okay. So hizi auctions hufanyika how often? Hufanyaga every year. Once in a year. Okay. Sasa kama leo kuna auction? Kesho iko auction. So for farmers who following through this, we always have auction at Alvist Agricultural Expo. You can come and bid for your heifer and be notified that these heifers are those which are incaved.
So that was it for this part. We have learned about Frisians. We've learned something that we have some from Canada, some from US, not US, Germany. Others from US. Yes. Thank you so much. That was our host. Na tumeshukuru sana. So tutaambia wakulima wengi wakuje wasomee hapa Alvist. Thank you so much. And that was for the Dairy Production Expo. We are here at Alvist. I'm sure we've been able to learn some things, especially on the mineral salts, feeding, disease management, managing leaf production, and you can only get this information at Kilimo Faida TV. That's why you have to subscribe, share this link, and watch all our other content that we talk about dairy production. Bye bye.